Assalamu alaikum and good evening, everyone. I trust everyone has had a productive day and is as eager as I am for this insightful session ahead. This is me, Dr. Afia Muhammad Amin, a PharmD graduate, a published author, a passionate speaker, and your host for this evening. It's my pleasure to welcome you all to this engaging webinar, and we are honored to have Ms. Yamna Imtiaz as our esteemed speaker today. She is an IELTS expert, a student of leadership, a passionate advocate for education, and a community activist. We are truly grateful that she has taken the time to share her invaluable insights with us. So, this event is brought to you by RX Connect PK, an initiative dedicated to empowering, connecting, and healing. The honorable founder, the Dr. Soha Farooq, with the mission to create a strong community where every pharmacist story matters. And together we can really make a significant impact in the healthcare sector. So make sure that you are following us on social media accounts, Instagram, Facebook, LinkedIn, and make sure that you have also subscribed to our YouTube channel to stay updated. So also, in order to receive your certificates and for marking the attendance, we have dropped in a form link in the chat box, and make sure that you have opened it and filled it up so that you can receive the certificates. I request you all to maintain the decorum throughout and use the chat box for questions and queries, and we will be answering them all at the end of the session. It's my great pleasure to introduce Ma'am Yamna Imtiaz, who will guide the medical professionals about IELTS, PTE, TOEFLs, and discuss the strategies and insights. Please join me in welcoming our guest speaker, Ma'am Yamna Imtiaz. Ms. Yamna Imtiaz, we are eager to hear from you, and this floor is yours. Ma'am Yamna, you are not audible. I am sorry to interrupt you, but Ma'am Yamna, are you there? Ma'am Yamna Imtiaz, can you please turn on your microphone? We are sorry for the inconvenience because of some connectivity issues. We are sorry to inform you. Just wait for a while so that the speaker can join again. Hello, Assalamualaikum. Walaikum assalam. Right. Apologies for the technical issues. Let's redo this. So, once again, first of all, everyone, thank you so much for your patience and so sorry for the technical issue.
Now, moving on, I hope you all had a fantastic day and you're ready to end it on a high note with this insightful session that has been designed to help you achieve your dreams. And as your guest speaker today, I would like to extend a warm welcome to each of you and express my heartfelt gratitude to the founder, Dr. Soha Farouk, and the entire team at RX Connect PK for making this event possible. So, allow me to introduce myself. My name is Yamna Imtiaz. I have always had a passion for reading and the English language, and this has led me to achieve a stanine of 9 in my English as a first language paper under the Pearson qualification at the O level, followed by an IELTS band score of 8.0, placing me at the C2 proficiency level. Now, just because I've mentioned my love for reading, that doesn't mean that reading alone is going to guarantee your top scores in these technical exams, particularly like IELTS. If that were the case, this wouldn't be called the technical exams. So, again, language is a skill, and to truly master it, you need to follow this rule that I have come up with, which is unlearn, learn, and relearn. So, as we're going to dive into this session further, I would really, really appreciate if all of you keep these three words with you. Now, I didn't want to make this into a language learning class or bore you out with the nitty gritties of what languages, etc. But this is essential because when you are going to be attempting your language exams, it's going to be very different from the exams that you've been giving throughout your life up till FSC, maybe at your university level, etc. So, to understand how to attempt the language paper, you first need to understand what language actually is. And from that, you begin to understand what your examiner actually looks for. Many of us have taken excellent scores in our exams during our school years for English, but most of us, when we sit for the IELTS or sit for TOEFL or PTE, we don't get the band score as we're expecting. We don't end up at 7.5, we don't end up at 8.0, we end up at only 6 or 7.0. That puts us at only C1 proficiency level. And when we talk about the professionals, the ones that are taking the language for a longer period of time, using business languages, negotiations, business meetings, etc., they themselves find themselves so surprised when they see their band score not meeting up to the mark. And this is because we all forget the actual true meaning of the language and just walk into the IELTS examination hall or the TOEFL examination hall or the PTE examination hall and attempt it according to the grammar that's been presented to us throughout our lives. So, language is essentially your human form of communication, and it will be including sounds, sound patterns, word forms, sentence structures, the meaning, and how the language can be used in conversations. Yes, I've said sentence structure, but I've not mentioned strict tenses that often of us just focus on even for our language exams. And it becomes so much difficult for us to grasp onto that because we're unable to juggle it with our daily routines, such as the studious routines or the working routines. So, in simple terms, your language is more than just the ABCs. It is about the sounds each letters are going to make, the idioms that are going to give our words life, and the structures that are going to hold our sentences together. So, in our professional careers or in our educational pursuits, mastering a global language like English is the key for you, and this is the beginning. Now, unlike languages such as French or Arabic, English doesn't demand as much focus on tenses, just like I mentioned a little while before. You'll find that present tense words in past tense sentences are being used by fluent users, by first speakers. And this is going to leave many of us, particularly us, the South Asians, questioning our grammar lessons that we've had throughout our classes, or the long essays that we've been writing, or the draft emails that we've been putting out. English is a language of free flow, and it is actually expressed differently across the world.
from the more complex forms that are spoken in Northwestern Europe to the refined British English, the casual Australian dialect, the straightforward North American variety, and even in parts of Africa, English is spoken as a first language. So English has a global reach. English has many accents. English is not a language that can be learned by just writing it down. It needs to be learned through communication, through speaking. So even if English is your second or your third language, or if you're just beginning, it's not the end of the world and you can learn it. And it's not necessary that you need to have an accent. Many of us have the misconception that only if we have the accent we know English. No, it's the clarity of words, it's the phonetics of the letters that we're speaking out. It's how coherent we are with our communication is when you know that you have actually excelled in English. So, similarly, your proficiency exams like the IELTS, TOEFL, PTE, or OET, which is centered only to healthcare professionals, this is the way you go about. So, in the context of medical students that I assume many of you are, you will Ma'am, be this you will be looking at opportunities of work or further education abroad. And for this, you will be considering your various exams and certifications, and this will be based on your target country. Now, this is crucial as well as to making the right choice. By that, I mean, not only will you be choosing if you're taking the USMLE or the PLAB or the NAC OSCE, you will also be looking at options of the language tests. And that is important for your medical licenses as well. So, when you're targeting the US, specifically the US, you will be going for TOEFL. You will be aiming for TOEFL. The US institutions require you to prove your English proficiency by giving the exam of TOEFL. In the UK, Canada, Middle East, Ireland, New Zealand, you have to opt for either IELTS or OET. And preparing for this exam is going to take a lot from you. Of course, the medical ones, I mean, the medical license ones. But with that, advancing your medical career internationally, attempting the IELTS, TOEFL, or OET is another essential and needed part. And this tackling is going to become hectic, especially with your studies routines. However, by the end of this session, you will be gaining an opportunity to getting involved with personalized or group IELTS coaching through scheduled sessions with me. And the slots are limited, but we can always work something out. And for that, the host will be guiding you further. Ma'am, Right, sorry to so, interrupt you. I just want to add one thing that audience is like requesting. Like it would be great कि अगर आप bilingual discussion करें, so it will be easier for them to understand this. all right, thank you so much for letting me know that. Um, चले एक्चुअली बाइलिंगुअल मैंने इसलिए भी नहीं रखा था क्योंकि मुझे यही था कि हम लोग एक ऐसे इंटरेक्शन और ऐसी अंडरस्टैंडिंग पे आए जहाँ पे the free flow of English can easily be understood. But yes, comfort के लिए भी थोड़ा सा मेरे लिए uncomfortable होगा because मैं ज़्यादा used to हूँ with communicating in English. But let's give this a try. तो basically मैं अब इसको उर्दू में थोड़ा सा रिव्यू करती हूँ फिर से जब आप इंटरनेशनली जाके अपने करियर को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को आप टारगेट करेंगे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यूएस को टारगेट कर रहे होते हैं जहाँ पे वो यूएस असेंबली में जाते हैं अपनी मेडिकल लाइसेंसर के लिए और वहाँ पे जो आपने इंग्लिश की प्रोफिशेंसी को ऑप्ट करना होता है वो एग्ज़ाम आप देते हैं टॉफल का ठीक है जो यूके कनाडा मिडल ईस्ट आयरलैंड न्यूजीलैंड ये जो बाकी कंट्रीज हैं यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं आईएलटीएस या फिर ओईटी ओईटी में आपको आगे गाइड करूंगी ओईटी ज़्यादा कॉमन नहीं है पब्लिक के लिए ये ज़्यादा सेंटर्ड है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए और इस
کا فل فارم ہے آکیوپیشنل انگلش ٹیسٹ، اور یہ بالکل ہی ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. آپ کے وہاں پہ اس کے اندر جو سینیریوز بھی آتے ہیں سارا کچھ وہ بہت ریلیونٹ ہوتے ہیں آپ کی ہیلتھ کیئر لائف کے ساتھ. لیکن زیادہ پھر سب اتنا آپٹ کیوں نہیں کرتے او ای ٹی کے لیے؟ وہ کیونکہ کافی پرائسی ہے. اس کی آسٹریلین ڈالرز میں جو پرائس ہے وہ $587 ہے. تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگ آئلس کی طرف آ جاتے ہیں کہ آئلس کا ایگزام دے دیتے ہیں. اب جب آپ گلوبل موبلٹی کی طرف جاتے ہیں کہ مطلب آپ ہر کنٹری کو ٹارگٹ کر سکیں، یو ایس کے بھی کافی انسٹیٹیوشنس ہیں جو آئلس کو لے سکتے، آئلس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو موسٹ آف دیم ول بی ٹیکنگ یو اپ فار آئلس. ٹوفل بالکل ہی یو ایس کا ہے، اور آئلس اوور آل گلوبلی ہے. اور آئلس ان فیکٹ بہت ایزی بھی ہے اٹیمپٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کو ہم نے آگے پرسیو کیسے کرنا ہے. بیکاز ان فارمیٹس اور اسکورنگ کو بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں. ہیئر یو گو. رائٹ، تو آئلس کا تھوڑا بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور پھر میں آگے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آسان کیوں ہے. آئلس کا فل فارم ہے انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم، اور آئلس میں دو ورژنز ہوتے ہیں، ایکیڈیمک جو ہم ہائر ایجوکیشن یا پروفیشنل رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتا ہے جنرل ٹریننگ جس کے اندر ہم مائگریشن یا ورک پرپسز کے لیے کرتے ہیں. لیکن ریلیٹیو ٹو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آپ نے پھر بھی ایکیڈیمک کے لیے ہی جانا ہوگا، آپ جنرل ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے. پھر اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ایکیڈیمک میں آپ کی نالج کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے آرٹیکلز آتے ہیں، ایسیز آتے ہیں جو ایکیڈیمکلی ریلیونٹ زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس اگر آپ وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ آگے ہائر ایجوکیشن پرسیو کر سکتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر آپ بالکل ہی، کیونکہ جنرل کے اندر کنورزیشنز آتی ہیں، ہوٹل روم کی بکنگ کی کنورزیشن آ رہی ہوتی ہے، یا پھر ایک چھوٹا سا لیٹر جہاں پہ آپ ریزگنیشن دے رہے ہیں وہ مینشن کیا جاتا ہے، تو آبویسلی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تو ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو ایکیڈیمک کے لیے آپ لوگ آپٹ کریں گے اور آپ لوگ آئلس کے لیے آپٹ کریں گے کیونکہ گلوبل موبلٹی آپ کو چاہیے. پاکستان میں آئلس کا جو پیپر ہے وہ ہے $215 کا، جو اراؤنڈ آئی تھنک پاکستانی روپیز میں 60,000 روپیز ہے. اینڈ دس از ون ٹائم پیمنٹ اور ون ٹائم اٹیمپٹ. آپ اوبیسلی اور بھی سیورل اٹیمپٹس کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا ویزا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جب آپ کے باقی ایگزامس بھی چل رہے ہوتے ہیں، آف کورس لینگویج کو صرف آپ ایک ہی اٹیمپٹ دے سکتے ہیں. تو دس از اے ون شاٹ، اور ون شاٹ میں بھی آپ کی لینگویج کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فار ہیلتھ کیئر پروفیشنلز از 7.0 to 7.5 کا بینڈ اسکور. اینڈ پیپر کے اندر وی ہیو لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. لسننگ جو ہوتی ہے وہ 30 منٹس کی ہوتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس 4 سیکشنز ہیں اور ان 4 سیکشنز میں 10 سوال آتے ہیں. ان کے اندر آپ ہر قسم کا ایکسنٹ سنتے ہیں، ہر قسم کے آڈیو اور کلپس آتی ہیں، مونولوگز ہوتی ہیں، کوئی ہسٹری کا لیکچر ہو رہا ہوتا ہے، وزٹ ٹو دا میوزیم ہوتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی انٹینس ووکیبلری وہ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ریڈنگ آ جاتی ہے. ریڈنگ کے اندر 40 کویشچنس ہیں جو 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس ایکیڈیمک میں زیادہ تھوڑے سے کمپلیکس ٹیکسٹ آ جاتے ہیں، لیکن جنرل میں جو ہوتا ہے وہ ایوری ڈے ٹائپ ٹاپکس ہوتے ہیں. رائٹنگ میں 60 منٹس، 2 ٹاسک ہیں. ٹاسک 1 ایکیڈیمک ورژن ہوتا ہے زیادہ، اس کے اندر آپ چارٹ یا گراف کو زیادہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، اور چارٹ اور گراف کو زیادہ ڈسکرپشن کی پریکٹس جو ہے وہ ہمارے اندر کافی زیادہ ہے. آف کورس ہم لوگ اپنی ڈیلی کلاس ورک میں ایکسیٹرا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئلس میں ایک اسپیسیفک ٹیکنیک ہے. ہم لوگ یوزلی اپنے ایگزامس کے دوران اپنے اسائنمنٹس کی ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر ہم لوگ لکھتے جاتے ہیں، لیکن ان سینٹینسز کو ایک اسٹرکچر دینا یا کنیکٹ کرنا ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے پاس سم ٹائمس وہ ووکیبلری ہوتی ہے، ہم لوگ ایک ہی چیز یوز کرتے ہیں، فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی، بٹ ہم میں سے بہت کم ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دس، ود دس. مطلب یہ سمپل ہے لیکن
इसको यूज़ करना कम होता है, लेकिन आइल्स में आपका जो टेस्ट पेपर है उसके अंदर सब इसी पे फोकस कर रहे होते हैं कि आप अपने सेंटेंसेस की कोहेरेंस कैसे लेके आ रहे हैं, आप वो क्लैरिटी और फ्री फ्लो कैसे लेके आ रहे हैं, आपके आइडियाज़ जो माइंड में चल रहे हैं आप उसको पेपर पे कैसे अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, राइट। और यस, आपकी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है आइल्स में, लेकिन इट्स नॉट एज इंटेंस एज अदर्स। टॉफल, पीटीई, पीटी तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन जो टॉफल है, टॉफल में आपको यस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक वोकेबलरी यूज़ करनी होती है, राइट। तो राइटिंग में आपके दो टास्क आ जाते हैं, एक आपका राइटिंग एकेडमिक वर्जन होता है, आप वहाँ पे ग्राफ्स को डिस्क्राइब करें, चार्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक ट्रेंड आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जब मैंने आईएलटीएस का दिया था तो उसके अंदर मेरे पास ग्राफ आया था मलेरिया के ऊपर, मलेरिया वाज द टॉपिक एंड मलेरिया ओवर द ईयर्स, और उसके ऊपर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, ट्रेंड को देखते हुए, ग्राफ को देखते हुए, ईयर्स को देखते हुए, और आगे अटेम्प्ट करना था। अब जो जनरल ट्रेनिंग होता है ऑन दी अदर हैंड, उसके अंदर आपने सिंपल एक लेटर लिखना होता है, विच इज़ क्वाइट सिंपल, हम सब की ये प्रैक्टिस है भी। एंड क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस में कोई जनरल के लिए ऑप्ट नहीं करा, सो लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट। अब जो टास्क 2 होता है राइटिंग का, उसके अंदर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे के अंदर आपने यस अगेन लेटर लिखना होता है, लेकिन वो भी लेटर बहुत स्पेसिफिक होता है, टू एन ऑक्यूपेशन, टू अ प्रोफेशन, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है स्पीकिंग। स्पीकिंग होती है 10 से 15 मिनट की, और इसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है एग्जामिनर के साथ। आपकी इंट्रोडक्शन होती है, शॉर्ट स्पीच आती है, फिर डिस्कशन आता है। जो इनिशियल आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसके अंदर दे आर जस्ट लुकिंग एट योर कॉन्फिडेंस, दे आर जस्ट लुकिंग एट हाउ मच यू नो योर सेल्फ, और आप कितनी क्लैरिटी के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड सेक्शन आता है आपकी स्पीकिंग में, जहाँ पे आपको एग्जामिनर एक कार्ड पकड़ाता है, और वो कार्ड पकड़ाने में उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं या फिर एक आइडिया लिखा होता है, और आपने उसके ऊपर बात करनी होती है। एंड ये सारा मटेरियल, ये सारा कुछ ऑनलाइन भी काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन जब आप पर्सनलाइज्ड कोचिंग के लिए जाते हैं या फिर आप ग्रुप डिस्कशंस में जाते हैं, आपके पास एक एक्सेस होता है टू अ वेरिड वोकेबलरी, एक्सेस टू वेरिड अटेम्प्ट्स, मतलब हर बंदा हर जैसे हर कम्युनिकेशन को टैकल करता है, आपके लिए वो भी ओपन डोर्स होते हैं। फिर आपके लिए फ्री तो चले नहीं होता, ट्रेनिंग होती है बेसिकली, पर उसमें आपको access मिलता है to um, a lot of materials, and along with the materials आपके साथ mocks, face to face interaction, और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू में चलती रहती है, राइट। तो आइल्स में काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए भी ऑप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन की एग्जामिनेशन होती है, स्पीकिंग, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ सब्जेक्टिवली इवैल्यूएट होता है। लैंग्वेज की डेप्थ, मतलब आपको आपके सिर्फ ग्रामर या सेंटेंस स्ट्रक्चर पे वो आपके पॉइंट्स नहीं काट देंगे, वो ये भी देखेंगे कि द कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ मी, what flow they are having, how they are confidently presenting their ideas, right? So again, all the examiners, what they're looking for is coherence, cohesion, vocabulary, टास्क अचीवमेंट, के मतलब आपके सामने जो उन्होंने टास्क दिया है या फिर जो वो आपको बात कह रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप वो इफेक्टिवली कैसे कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉफल के ऊपर। तो टॉफल का फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इसके अंदर दो वर्जन्स हैं, टॉफल आईबीटी, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, जो बिल्कुल ऑनलाइन होता है, और फिर टॉफल पीबीटी, पेपर बेस्ड टेस्ट। एंड टॉफल पीबीटी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था कि इट इज़ एग्जिस्टिंग, क्योंकि इट्स वेरी वेरी अनकॉमन, नॉट मैनी ऑप्ट फॉर इट। एंड पाकिस्तान में टॉफल की जो प्राइस है दैट इज़ $205। टॉफल ज़्यादा एकेडमिक होता है, और ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जब आप एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ यूएस में ले रहे हैं या कनाडा में ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आप टॉफल आईबीटी को ऑप्ट करते हैं। टॉफल का भी जो पेपर पैटर्न है वो आइल्स की तरह है, लेकिन इट्स टफर, लॉन्गर, टफर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वेरी डेंस। डेंस कैसे? रीडिंग में 60 to 80 मिनट्स आप स्पेंड करेंगे,
36 to 56 questions ہوں گے, 3 سے 4 academic passages ہوں گے, اور وہ complex ہوں گے, academic ہوں گے. لسننگ میں 60 to 90 منٹس کی آپ کی لسننگ ہوگی. 34 to 51 questions ہوں گے, 4 سے 6 لیکچر ہوں گے, اور 2 سے 3 conversations ہوں گی. اور تھوڑا سا آسانی ٹافل میں تھوڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف نارتھ امریکن ایکسنٹس اس میں یوز کرتے ہیں. نارتھ امریکن ایکسنٹس کے اندر کوئی اسٹرانگ ایکسنٹ نہیں ہوتا, تو آپ کلیئرلی ان کے ایکسنٹس کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن آئلس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سم ٹائمس برٹش آ جاتے ہیں, برٹش ایکسنٹ آ جاتا ہے, آئرش آ جاتا ہے, اینڈ اٹ از اے لٹل ٹف, بٹ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, اٹس وے ایزیئر دین ٹافل ان مائی پرسپیکٹیو. اسپیکنگ کے اندر آپ کے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں, 6 ٹاسک ہوتے ہیں, آپ ایک اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر, کنورزیشن پوری کیری آن کرتے ہیں, آپ ایک لیکچر پراپر, آپ کو ایک لیکچر بھی شاید دینا پڑتا ہے. کافی انسٹنسز آتے ہیں سینیریوز جہاں پہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ فیلڈ ہے تو آپ اس ٹاپک کے اوپر یہ لیکچر دے دیں. فائنلی آپ کے پاس رائٹنگ آتی ہے. رائٹنگ کے اندر 50 منٹس ہوتے ہیں, جس کے اندر اگین 2 ٹاسک ہوتے ہیں, جہاں پہ ریڈنگ, لسننگ, رائٹنگ یہ سارا کچھ انوالو ہوتا ہے پہلے ٹاسک میں, اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ ٹاسک ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایسے رائٹنگ کرتے ہیں. اب ایگزامنرز ٹافل میں بھی آپ کی ڈلیوری, لینگویج یوزیج, ٹاپک ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے آئلس میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ آپ کی کلیئرٹی آف آرگیومنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے, آپ کی گرامیٹیکل ایکوریسی کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور انٹیگریشن آف انفارمیشن کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہاؤ مچ آف اے پروفیشنل یو آر, ہاؤ مچ آف این ایکوموڈیشن یو آر, رائٹ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے PTE, پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش. پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش فار اسٹڈی اور امیگریشن جب آپ نے کرنی ہوتی ہے تو آپ ایکیڈیمک کو آپٹ کرتے ہیں. PTE جنرل جو ہے آپ جنرل پرپسز کے لیے کرتے ہیں, اور یہ بہت بہت سیلڈملی یوز ہوتا ہے, ناٹ مینی پیپل آر آپٹنگ فار اٹ, رائٹ. سوری میں تھوڑا سا اوور ویو لے رہی تھی سلائڈس کا, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا PTE ہے, پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش, اس میں بھی آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے اس میں اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ ہے, ریڈنگ ہے, لسننگ ہے. صرف 3 سیکشنز ہوتے ہیں, ان لائک ٹافل اینڈ ان لائک آئلس. اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ آپ کا 54 to 67 منٹس ہوتا ہے, اور یہ سارا کچھ ایک ہی سیکشن میں ہے, اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. آپ کے پاس ٹاسک ہوں گے لائک سمرائزنگ دا ٹیکسٹ, رائٹنگ دی ایسیز اینڈ رسپونڈنگ ٹو پرومپٹس. پھر آپ کے پاس ریڈنگ میں 29 to 30 منٹس ہوتے ہیں, جس میں 15 to 20 کوشچنز ہیں. ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں اس میں, پیراگرافس کی رینڈرنگ ہوتی ہے, فلنگ دا بلینکس ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ہے لسننگ. لسننگ میں 30 to 43 منٹس, 8 ٹاسک ملتے ہیں آپ کو, اور یہ سارا کچھ یو نیڈ ٹو سمرائز, اگین ملٹیپل چوائس کوشچن اور ڈکٹیشن, مطلب ووکیبلری کی طرف سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو PTE یونیک اس طرح ہے کہ اس کے اندر AI الگوریتم کے تھرو آپ کے اسیسمنٹ ہوتی ہے, آپ کو انسٹنٹ رسپانس مل جاتا ہے, اور آن لائن ہوتا ہے کمپلیٹلی, اینڈ آپ کو اسکورز ود ان 48 آورس مل جاتے ہیں. بٹ اٹس ناٹ سبجیکٹیو, اینڈ لینگویج آئی بلیو اٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ سبجیکٹیولی. اس لیے PTE اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے, آپ نے یو ناٹ اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل, آپ نے صرف یونیورسٹی جانا اور آپ کو پتا کہ آپ کی یونیورسٹی ایکسیپٹ کرتی ہے آپ کی PTE, تو پھر آپٹ فار PTE, کیونکہ آپ کو انسٹنٹلی رزلٹ بھی مل جائے گا, ایکیڈیمک بھی ہوگا, آن لائن ایک ملٹیپل چوائس میں اس طرح اٹ ول کوئکلی بی ریپڈ اپ. بٹ آف کورس آپ کے پروفیشن کے مطابق, آپ کے انسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ آپٹ کریں گے فار سم تھنگ دیٹ از ان دا ریکوائرمنٹ. اور گلوبل موبلٹی اگین اس کے لیے آئلس, اور اگر صرف US ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر ٹافل. PTE اس میں پھر نہیں آتا. اچھا, اب آئلس, what I really appreciate about IELTS is that کہ IELTS کے اندر ایک ایکیڈیمیا کا بھی اور ایک ایوری ڈے لائف کا بھی بیلنس ہوتا ہے, اور it is suitable to a wide range of purposes. ہر بندہ اس کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتا ہے, بٹ ٹافل تھوڑا سا زیادہ ہائیلی ایکیڈیمک ہوتا ہے, تو وہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اینڈ آئلس کے اوپر ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے 2 hours and 45 minutes ایگزام کا, ٹافل میں 3 hours and 10 minutes, اور PTE آپ کے اپروکسیمیٹلی 3 hours ہوتے ہیں.
آئلس میں آپ کا بینڈ اسکور ہوتا ہے 1 سے 9. 9 از C3 proficiency level which is بالکل فرسٹ لینگویج یوزرس کی لینگویج. اس کے بعد 8.5، پھر 8.0، 7.5، 7.0، 6.5، 6.0، اینڈ دین اس کے بلو اگر آپ پھر گریڈ بینڈ لیتے ہیں تو پھر یو نیڈ ٹو اٹمپٹ اٹ اگین. آف کورس جب آپ جنرل لیتے ہیں تو اس میں مائگریشن پرپسز کے لیے ایکسیٹرا آپ کے پاس صرف 5.5 ہونا چاہیے یا 6.0 یا 6.5 ہونا چاہیے. بٹ IELTS for academia purposes, especially for healthcare professionals, 7.0 to 7.5 آپ کا بینڈ اسکور آنا چاہیے. TOEFL میں آپ کا اسکور آتا ہے 120 میں سے، PTE میں آپ کا اسکور آتا ہے 90 میں سے. رائٹ. تو اگین ساری انفارمیشن کو بھی لے کے in my opinion, IELTS is a well-rounded exam. It is excellent. It has a human touch to it, widely acceptable, and very much easy to maneuver as well. بس اس کے اوپر تھوڑی سی چیزیں ابھی ہم آگے جو ہم ٹپس کو ٹچ کریں گے. As soon as you excel in those tips, as soon as you take a few coaching classes, ایک مہینے میں you're able to achieve. Personally for me, ایک تو میری ریڈنگ ہیبٹ بھی کافی ہوتی تھی اور ایسے رائٹنگ ایکسیٹرا یہ ہیبٹ بھی کافی تھی. اٹ ٹک می اونلی 2 weeks ٹو پریپیئر فار آئلس. میں نے آئلس جب آپ آئلس کے لیے رجسٹر کرتے ہیں تو آئلس ایک آپ کو اپلیکیشن دیتا ہے جہاں پہ آپ فری کی ٹریننگ کر سکتے ہیں تھرو دیٹ. اس میں اسپیکنگ کے لیے آپ کے پاس 3 ماڈل ٹیسٹ بنے ہوتے ہیں، لسننگ کے بھی، رائٹنگ کے بھی اور ریڈنگ کے بھی. اور اس سب میں سے آپ آرام سے اپنے ٹیسٹ کر کے آپ کو اسی ٹائم آپ کا بینڈ اور اسکور بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آئلس کے لیے ٹک می جسٹ 2 weeks. میں نے تھوڑی سی آن لائن ریسورسز پہ سرفنگ کی، میں نے تھوڑی یوٹیوب ویڈیوز دیکھی، اینڈ دین آئی واز ایبل ٹو ایکسل. تو کچھ لوگ جو یہ پرسپیکٹیو لیتے ہیں کہ اگر آپ کی بیس اسٹرانگ ہے، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یس پھر آپ کا آئلس کا بینڈ اچھا آئے گا، آپ اس ایگزام کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے. بٹ ان آل ریالٹی لینگویج اگین جیسے میں نے پہلے بھی انیشلی شیئر کیا تھا، لینگویج از اے اسکل. اٹ از ناٹ یور انیٹمی کے لیسنس یا پھر اٹ از ناٹ یور مارکیٹنگ کے پوائنٹس دیٹ یو نیڈ ٹو لرن اپ. نو، اٹ از اے اسکل اینڈ یو کین ویری ایزیلی grasp it. تو جو ٹپ میں دیتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جو میں نے خود بھی پریکٹس کی تھی، اٹ واز دیٹ کہ اپنے ایگزام سے 1 month پہلے آپ بالکل انگلش میں بات کرنی شروع کر دیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک تو فلوئنسی ریفائن ہو جائے گی، آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور آپ لینگویج کو اس کے فری فلو میں آپ اس کو ماسٹر کر لیں گے. تو 1 مہینے پہلے اپنے ایگزام سے جسٹ کمٹ ٹو انٹائرلی اسپیکنگ ان انگلش. اور پھر 3 مہینے اپنے ایگزام سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ اپنی لینگویج کی ٹرانزیشن کریں گے فرام فار ایگزامپل اگر آپ پنجابی اسپیکر ہیں یا پھر گٹرل لینگویجز جہاں پہ وہ ٹنگ کی موومنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے یا آپ تھروٹ ووکل کورڈز کی زیادہ یوٹیلائزیشن کرتے ہیں، آپ اس ایکسنٹ ان لینگویجز میں سے نکل کے آپ اردو میں بات کریں اور تھوڑی تھوڑی انگلش میں بات کرنا شروع کر دیں 3 مہینے پہلے. کیونکہ اردو کی جو اننسیشن ہے نا، that is kind of similar to English's soft enunciation. تو جب ہم پنجابی میں بات کر رہے ہوتے ہیں آفن پرسنل ایکسپیرینسز پہ بھی میرے 2 اسٹوڈنٹس تھے، they were پنجابی پوٹوہاری اسپیکرز، پٹواری اسپیکرز یا پوٹوہاری اسپیکرز. انہوں نے یہی فیل کیا تھا کہ جب ہم لوگ اپنی مین لینگویج میں بات کر رہے ہیں اور پھر ہم انگلش میں بات کر رہے ہیں، ہمارے ورڈز ٹوسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں سے آسانی سے بات نہیں ہو پاتی. لیکن ہم جب اردو سے انگلش کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ ایزی ہے کیونکہ دونوں کی سافٹ ویئر اننسیشن ہے. سو دیٹ از دا مین میجک بیہائنڈ دا لینگویجز. اٹس ناٹ کہ آپ کا ایکسنٹ کیسا ہے یا پھر آپ کی ووکیبلری کیسی ہے یا پھر آپ کی بیس کتنی اسٹرانگ ہے. نو، اٹس آل اباؤٹ دا ٹنگ موومنٹس اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا میموری اینڈ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو آر ماسٹرنگ دا اسکل. ٹھیک ہے. تو آپ نے اب جو تھوڑی سی اور اسٹریٹجیز ہیں، یس آپ نے 1 مہینے پہلے انگلش میں بالکل بات کرنی ہے، پھر 3 مہینے پہلے آپ نے اردو اور انگلش میں صرف بات کرنی ہے. پھر
you need to familiarize yourself with the other accents. आपने अपने आप को ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ये 3 एक्सेंट्स हैं जो कॉमनली आईएलटीएस और टॉफल के पेपर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। आप इनको सुनना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूज़ अर्ली मॉर्निंग आप सुने, आप बीबीसी को सुने, आप कोई शो देखना शुरू कर दें। उसके बाद आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। मैंने कितने जब भी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की भी वर्कशॉप दी है, उसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग फोकस रखा था ऑन द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होती है कि आप रिटेन कर रहे हैं, सुनते हुए आप रिटेन कर रहे हैं। आप सुन सिर्फ इसलिए नहीं रहे कि आपने रिप्लाई करना है, आप सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप इंगेज्ड हैं उस इमोशन में, उस आइडिया में, और फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिप्लाई नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Once you harness the skill of active listening, be it your IELTS exam or be it your professions ahead, you will be able to achieve the excellent form of communication even without an accent. ठीक है, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सजेशन ये है कि आप मेडिकल पॉडकास्ट सुनना शुरू करें। एक तो चलें, आपकी स्टडीज़ के लिए भी वो हेल्प हो जाएगी, प्रोफेशनली भी इट विल हेल्प यू आउट, प्लस इट विल हेल्प यू विद मास्टरिंग द लैंग्वेज। मेडिकल लेक्चर्स को सुने जो इंटरनेशनली यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। टेडएक्स को सुने, फिर उसके बाद कन्वर्जेशंस रखें और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को डिस्कस करें। फिर नोट टेकिंग टेक्निक्स। अच्छा, नोट टेकिंग टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हम यूनिवर्सिटीज़ में करते ही रहते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो लिसनिंग का सेक्शन है, दैट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स यू टू हैव एक्सीलेंट नोट टेकिंग स्किल्स। सुनते हुए पहले तो आपके सामने जब लिसनिंग का पेपर आ रहा है, आप लिसनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे ही आपने क्वेश्चंस देख लिए इन 1-2 मिनट, क्योंकि इतना ही टाइम फ्रेम आपके पास होता है, आपने क्विकली स्किम किया। स्किमिंग का वर्ड, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किमिंग के अंदर यू गो ओवर द वर्ड्स, स्कैनिंग के अंदर भी यही होता है, लेकिन स्कैनिंग के अंदर ये होता है कि आप देखते हुए मेंटली आंसर भी उसका फॉर्म कर रहे होते हैं, और स्किमिंग में ये होता है कि आप बस रीड कर रहे हैं। तो आईएलटीएस के पूरे पेपर को हैक करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज हैव एक्टिव लिसनिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, दैट्स इट। फिर ऑफ कोर्स आपने स्किम कर लिया, 1-2 मिनट में आपने देख लिया कि क्वेश्चंस कैसे हैं लिसनिंग में। फिर एज सुन एज द ऑडियो प्लेज, यू फोकस ऑन द ऑडियो एंड यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स। आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि what is the name of the person, right? तो जैसे आप सुन रहे हैं कन्वर्जेशन में, अच्छा, they will throw you off in this way कि वो पहले फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री प्रोफेसर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एकेडमिकली लिसनिंग लेक्चर्स होते हैं। तो जो हिस्ट्री के प्रोफेसर होंगे वो स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ Tim, and I will be your history professor for this semester. Lovely to meet you all. Please introduce yourself. ठीक है, अब जो आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा होगा कि हिस्ट्री प्रोफेसर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय दिस स्टूडेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जब सारे बच्चे, अब वहाँ पे 3 से 4 बच्चे होंगे जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, अब आपने एक्टिव लिसनिंग क्या करनी है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया था, आपने स्किम कर लिया था, आपको पता है कि वो किसी से इम्प्रेस होंगे, उनका नाम मैंने लिखना है, तो सुनते हुए आप वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए नोट टेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि वाइल यूर लिसनिंग, यूर लुकिंग एट द क्वेश्चन, आप अंडरलाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को, आप साथ साथ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, एंड देन यू कैन ईजिली अटेम्प्ट इट आउट। लास्ट के जो 5-6 मिनट होते हैं उसके अंदर आप अपने आंसर्स एक्यूरेटली ट्रांसफ़र कर दें प्रॉपर ब्लैंक्स के अंदर, रफ से प्रॉपर ब्लैंक्स के अंदर। तो एक तो स्किमिंग, स्कैनिंग, ये वाली टेक्निक होगी है, आप इसके अंदर अपनी की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत जल्दी विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। तो इसके लिए एडवाइस ये है कि आप मेडिकल आर्टिकल्स और मेडिकल जर्नल्स को काफ़ी रीड किया करें, स्किम किया करें। ठीक है, एक होता है हार्ड वर्क और फिर एक होता है स्मार्ट वर्क, राइट? एवरीवनस familiar with this. So hacking language or hacking any exam that you're going for, just focus on the smart work. उसमें आपके पास पहला स्किल क्या है, स्किमिंग और स्कैनिंग का। ठीक है, और इसके अंदर आपकी आर्ट ऑफ लर्निंग भी हो जाती है, क्योंकि जब आप स्किम कर रहे हैं आप एक ओवरऑल आइडिया भी ले रहे हैं, और फिर आप अपने कॉमन सेंस के साथ या फिर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ एक आउट ऑफ द बॉक्स क्रिटिकली सोच के आप उन आंसर्स को भी
اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں یا نیو اوپینینس فارم کر لیتے ہیں. اینڈ دین دس ریئلی ہیلپس یو ان یور فیوچر پروفیشنس اور your paper as well. Then you will be dealing with complex texts in your IELTS paper. Information heavy ہوتے ہیں, heavy information heavy passages ہوتے ہیں. So keep a habit of reading تاکہ جب آپ کے سامنے وہ آئے تو آپ بور نہ ہو جائیں اور آپ لائنس کے بیچ میں پھنس نہ جائیں ایکسیٹرا. اچھا, جب رائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو رائٹنگ کے لیے ٹپس سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ جب بھی اپنے ایسے یا جب بھی کوئی چیز لکھنی شروع کریں, دس از پریٹی کامن, always organize your thoughts. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹائم کا بھی برڈن آپ کے سر کے اوپر ہوتا ہے, یو نو دا کلاک از ٹکنگ اینڈ یو نیڈ ٹو گیٹ یور آنسرز آن رائٹ اینڈ دس از یور ون شاٹ, یو ار اسٹک, وہ انزائٹی بلڈ اپ ہوتی ہے سارا کچھ. بٹ اس کے اندر جسٹ ٹیک 2 ڈیپ بریتھس. آپ کے پاس رف پیپر کا سائڈ ہے, آپ اسی کے اندر اپنی انفارمیشن باڈی, انٹروڈکشن, باڈی, کنکلوژن بنائیں, مائنڈ میپ بنائیں اور اس مائنڈ میپ کے اوپر اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کریں. اور پھر your thoughts are organized and then just place it to your paragraphs. اور پھر آئلس کی ایک پوری ووکیبلری لسٹ ہے میرے پاس جو اسینشلی آپ کو زیادہ پوائنٹس دیتے ہیں, آپ کی زیادہ کوہیرنسی بناتی ہیں. وہ پوری جو AWL کی جو لسٹ ہے اس کے تھرو یو آر ایبل ٹو دین اسٹرکچر اٹ مور اسٹرانگلی. اب میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سجیشن ہے کہ آپ اپنے رائٹنگ ٹاسک کو جو ہے آپ اپنے میڈیکل سینیریوز کے اوپر, آئی بلیو آپ سب کو ملتے ہوں گے, آپ ان کو پریکٹس کیا کریں. یو ڈسکرائب یور میڈیکل پروسیجرز, یو ڈسکس دا ہیلتھ کیئر ایشوز اینڈ یو جسٹ رائٹ. دیٹ ول ہیلپ یو آؤٹ الاٹ, کیونکہ ایک تو آپ کی ووکیبلری کی رینج ہو جائے گی, آپ کی تھاٹس آرگنائزیشن ہو جائے گی, یو ول بی ایکڈیمکلی مور پروفیشینٹ, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھی ووکیبلری ایکسیٹرا بھی استعمال کر رہے ہیں. تو once you harness that ease, then writing out an IELTS paper جہاں پہ وہ آپ کو سمپلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے, that will be a piece of cake for you, right? اور ساتھ آپ کی US اسمبلی ایکسیٹرا ان سب کے لیے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی. اب آپ نے اپنی فلوئنسی کیسے مینٹین کرنی ہے؟ میڈیکل پروفیشنلس کے لیے اسپیک آن میڈیکل ٹاپکس, پریکٹس اسپیکنگ اباؤٹ میڈیکل سچویشنس, پھر keep clear pronunciation and just practice on building your confidence. When I walked into my IELTS speaking section, speaking کا جب میرا ایگزام ہو رہا تھا, اس مومنٹ پہ جینوئنلی آئی واز ناٹ شیور کہ میرے لیے آگے کیا ہوگا. میں نے اسپیکنگ کی بالکل پریکٹس نہیں کی تھی. آئی واز سو فوکسڈ آن ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ لسننگ. آئی ڈid not practice for speaking. بٹ when I sat down there, اور میں نے ایگزامنر کا بھی نوٹ کیا کہ ایگزامنر کیسے اسیس کر رہی ہے مجھے, میرے اوپر کیسے سچویشنس پھینک رہی ہے کہ میں ان سے مینوور کر سکوں, اور all she was looking was on my confidence, how confident I was. I was coherent. And اگر کہیں پہ پاز بھی ہوتا ہے, آپ کی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کوئی رانگ ورڈ یوز کر لیتے ہیں, ٹیک اے پاز, ٹیک اے ڈیپ بریتھ and just continue on. تھوڑا سا ہنس بھی لیا and then you just cover it up and then you follow through. This is all that they're looking for. How you carry your conversation. How much information do you have that you can actually communicate with the other people there. اور آپ کو ہر قسم کا بندہ ملے گا. تو جب آپ آئل کی ایگزامینیشن کے لیے جائیں گے نا, جسٹ کیپ آل دیز پوائنٹس ان یور مائنڈ کہ وہ مجھے اسیس اس لیے نہیں کر رہے کہ میری جو وہ ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یا پھر وہ جو بہت بڑے اسکالرز ہیں ان کی انگلش کیسی ہے. نہیں, وہ یہ نہیں اسیس کر رہے, وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کے پوائنٹ پہ ہاؤ ویل آر یو. سو دیٹس وائی جب میں بھی آئلس کی ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہوں, آئلس کی ٹیچنگ میں آئی کیپ اے سیپریٹ سیشن جہاں پہ وی ورک آن کمیونیکیشن اسکلس. ہم لوگ بزنس کو بھی, بزنس پروفیشنلس ان کو بھی بہت اسٹرانگلی فوکس کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹنگ جیسی جابس میں ایکسیٹرا یو ریئلی نیڈ ٹو ہیو دا پرفیکٹ کمیونیکیشن اسکلس یا نیگوشیشنس میں. تو وی فوکس آن کانفیڈنس بلڈنگ اینڈ وی فوکس آن کمیونیکیشن اسکلس. رائٹ. تو overall tips that I would like to share with as we are moving towards the end of our session as well. پھر ہم تھوڑے سے لاسٹ منٹس ڈیڈیکیٹ کر دیں گے کویشچنس کو. تو آپ سب اپنی گرامر کے اوپر کام کریں, ٹھیک ہے.
ग्रामर के ऊपर नॉट इन द सेंस के जैसे पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस एक्सेट्रा के ऊपर इतना फोकस किया जाता है स्पेशली साउथ एशिया में. फ्रैंकली स्पीकिंग, जहाँ जिस तरह मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मेरी इंग्लिश में द फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश दैट वी वर स्टडिंग, हमारे पास एंथोलॉजी होती थी. तो वी वुड लुक एट द टेक्स्ट एंड वी वुड एनालाइज लिटरेचर सेंस में. वी डिड नॉट फोकस ऑन ग्रामर. समटाइम्स आई सिट विद माई यंगर सिबलिंग्स, और जब वो मेरे साथ ग्रामर का काम खोलते हैं, मुझे फ्रैंकली मुझे ग्रामर इतनी आ नहीं रही होती है. आई डोंट नो व्हाट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एक्सेट्रा ये क्या है. आई डोंट फोकस ऑन दैट. Yes, it helps you to understand the nitty gritties of a language, but it's not important for you when you're going for your IELTS or when you're going for your careers abroad or for just being the perfect English speaker. You just क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा interactions ऐसे भी होते हैं जहाँ पे I will say something that is grammatically incorrect, but speaking में it makes sense. ठीक है. तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ही कौन पॉइंट आउट करता है? साउथ एशियंस पॉइंट आउट करते हैं कि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये पास परफेक्ट फ्यूचर टेंस नहीं बन रहा, आपका ये सेंस नहीं बन रहा. बट देन जब आप किसी इंग्लिश स्पीकर से, नेटिव स्पीकर से बात करें, देयर लाइक यस इट डज मेक सेंस. तो जो हम लैंग्वेज ग्रामर में इन डेप्थ जाके सीख रहे हैं इतने टाइम से, दैट इज़ नॉट व्हाट्स हैपनिंग इन इंग्लिश एक्चुअली. दैट इज़ अ होल डिफरेंट केस. और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केस स्टडीज़ भी हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग रिसर्च भी कर रहे हैं. देयर आर मैनी फन आर्टिकल्स टू रीड ऑन रिगार्डिंग दिस. एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होना है अभी. बट फॉर नाउ व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन आइल्स एक्सेट्रा, don't focus on that grammar. Focus on the simple subject and verb agreement. That's it. Prepositions, articles, subject verb agreement. That's it. टेंसेस का ऑब्वियसली सेंस तो इस तरह बनता है कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप उसमें इतना इनकरेक्ट नहीं कह सकते, बट टू एन एक्सटेंट यू कांट इवन हैव इट सो परफेक्ट. ठीक है. And I know this is a little bit difficult. मैंने examples prepare की हुई थी, but I think the time isn't also sufficient, and there are too many other skills that I need to cover on. So when you will join the personalized coaching, etc., there will be a plethora of examples for you to see, and you will actually understand what I mean by saying that English grammar is not that important. All you need to focus on is on subject verb agreement and preposition and articles, and that's it. और जो conjunctions में आ जाते हैं, that's it. अच्छा, फिर स्किल इन्हांस योर वोकैबुलरी. आप डॉन को पढ़ें, द न्यूज़ पढ़ें, बाकी न्यूज़ पेपर्स को पढ़ें, न्यूज़ चैनल्स को सुनें. इस तरह आपके पास एक फॉर्मल और एकेडमिक टोन बन जाती है. एंड यू ओनली नीड टू डू दिस 1 week or 2 weeks before your IELTS exam. You don't need to do it 3 months or a whole year before. No, just practice it a little while before that. क्योंकि फिर आपके अंदर एक थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि मैंने अपने सेंटेंसेस को मैं इस तरह लिख सकती हूँ, मैं इस तरह कर सकता हूँ. ठीक है. देन एक और मिस्टेक जो हम उर्दू स्पीकिंग करते हैं, या मैनी ऑफ द अदर native speakers, what they do is that they will translate from their mother tongue. Don't translate from that. Don't translate directly from Urdu to English, क्योंकि आपके awkward sentence structures बन जाते हैं. Practice thinking and writing directly in English. कि अगर ये English में होता तो ये कैसे होता. ठीक है. फिर क्योंकि आप आइल्स की जैसी आपकी डेट्स आ रही हों, तो एक महीना पहले जस्ट स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन योर ग्लोबल इश्यूज़. क्योंकि जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं ना, वो ऑफन एजुकेशन, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एक्सेट्रा इनके ऊपर भी आ जाते हैं, बिकॉज दे नीड टू सी योर एकेडेमिया, राइट. तो यू नीड टू स्टे अपडेटेड ऑन दिस टॉपिक्स, रीड द इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ एंड आर्टिकल्स, सो दैट जब आप बैठ के एग्ज़ाम कर रहे हो ना, आपके पास so many ideas are just going to easily translate themselves onto the paper. You will not be worried कि मैंने इस पे क्या लिखना था, ये मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं अपनी thoughts कैसे organize करूँ, panic में नहीं जाना. No, you will already have enough information and you can write it out. हाँ, if you need to make up an information, you totally can as well. That's not a problem. You can make up facts, you can make up percentages, facts, figures, quotations, etc. You can make it up. That's not a problem. All they need to see is how well you're communicating the idea and how well you are attempting your task achievement. ठीक है.
پھر اس کے بعد اوبویسلی آپ ماڈل آنسرس کو بھی دیکھیں گے. آئلس کا ایک ایپ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. آئلس فری ایپ ہے. سو یو رجسٹر یو گیٹ دیٹ ایپ. You will review the model answers and you understand کہ how this is successful. یا پھر when you will join my coaching classes, I have a lot of model answers with me جہاں پہ band 9.5 کی بھی scores کے answers میرے پاس ہیں. So you can take a look at how their ideas are organized and how they are all supported. Then secondly, as many of us Pakistani students, we are accustomed to reading slowly in English compared to our native language. So practice reading in speed. Practice reading in speed so that you can have the skimming and scanning technique done excellently. And اس میں پھر آپ کی کمپریہنشن بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی اینڈ یو ول ناٹ بی سیکریفائزنگ اینی آف دا ٹائم. پھر ورک آن یور پروننسیشن اینڈ انٹونیشن. Clear pronunciation and natural intonation are essential. You don't need to have the accent. And I know again and again I've been repeating this. You don't need to have an accent. But just make sure that you are understood completely. Practice speaking aloud and focus on the clarity of your speech. دوسری بات, ڈونٹ کیپ اینی کلچرل ریفرنسز. موسٹ آف دا مسٹیکس دیٹ ہیپن ان آئلس, آپ بہت اچھا کر رہے ہوں گے بٹ مسٹیکس یہ آ جاتی ہیں کہ جب آپ اسپیکنگ میں آپ کوئی ایڈیم یا پھر کوئی آئیڈیا جو آپ کے ایریا میں کامن ہوگا لیکن وہ باہر کامن نہیں ہوگا, ان کو نہیں پتہ ہوگا, تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو ٹرائی ٹو سے. پھر کیونکہ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ, آپ ان کے فیس ایکسپریشنس کو دیکھیں گے, آپ تھوڑے نروس ہو جائیں گے اور آپ اپنی پوائنٹ کو صحیح طریقے سے کلیئر نہیں کر سکیں گے. اسی ٹائم پہ آپ کا پوائنٹ گر جاتا ہے. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو ایڈ ان اینی تھنگ لائک دیٹ. فار ایگزامپل they ask you کہ how was your day today in speaking, how was your day today, اور آپ کہیں you continue in English and you need to have a conversation with them. تو آپ ان سے کافی free flow میں بات کریں گے. So you will say, oh, my day started out great, I made an amazing toast to have for breakfast, my coffee was amazingly brewed, and when I walked out and I started my car, a black cat crossed in front of it. اچھا, اب بلیک کیٹ ایک ایڈیم ہے, سپرسٹیشن ہے, تھوڑا ساؤتھ ایشین ریجن میں کامن ہے کہ بلیک کیٹ کراس کر گئی ہے تو ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن اوبویسلی جو آپ کے سامنے برٹش بیٹھا ہوا ہے اسے تو نہیں پتہ نا کہ کالی بلی گزرے گی تو پھر دن برا گزرے گا. تو اس کی وجہ سے یو ول لوز اے پوائنٹ, اینڈ اٹس فنی بٹ اٹ ایکچولی ہیپنس. یو ڈو لوز اے پوائنٹ دیئر because you are not actively engaged in the conversation in this way, that you are not adhering to what the speaker in front of you is expecting of you, right? تو جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز میں بھی سب سے زیادہ یہی بات کی جاتی ہے کہ whenever you are speaking, speak in a way that the person in front of you will also be able to understand. Be on the mental wavelength, right? Again, یہ ہم روڈ سسٹم والوں کی بہت اچھی بھی عادت ہے لیکن بری بھی عادت ہے. اپنے آنسرز میمورائز نہ کریں. اگر آپ میمورائز کر کے جائیں گے, ایگزامنر وہ بات پکڑ لے گا. آپ نے ریہرسڈ آنسرز جیسے ہی پریزنٹ کیے نا, دوز ایگزامنرز, نو جوک, دے ایکچولی دے آر ٹرینڈ to grasp onto the rehearsed answers. اور پھر کیونکہ آپ آن لائن اوبویسلی آپ ماڈل آنسرس بھی دیکھ رہے ہیں اسپیکنگ کے, دس از اونلی ان اسپیکنگ, جب آپ اسپیکنگ کے ماڈل آنسرس بھی دیکھ رہے ہیں اور جب آپ وہ ساری یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, the examiners know that this is a rehearsed one. تو be natural, be confident and be yourself. That is the skill to speaking. And just have efficient communication skills and foster all the practices that we just went through into your daily routines or a month before your exam, and you will actually be able to harness it. So this is all about the skills, IELTS, etc. And I would like to share that this is my personalized IELTS coaching, jahan pe I go just beyond the exam preparation, just like I've mentioned in this session before. And isme yehi hai ki I help you master the IELTS paper by understanding what the examiner wants. You will learn to manage your time efficiently.
You will gain access to exclusive study bundles that are tailored to your personal learning space. और फिर सारे एस्पेक्ट्स एग्ज़ाम के भी हम कवर करेंगे और हम लिंग्विस्टिक स्ट्रैटेजीज़ को भी कवर करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी कवर करेंगे. तो I personally find that this is a whole lot of a comprehensive approach towards your success because मैंने भी IELTS की कोचिंग ली थी and I took it in UAE. I took it through an institution और मैं सिर्फ 2 दिन गई थी. और जब मैं 2 दिन गई थी आई अंडरस्टूड कि मुझे इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये जो मुझे इतनी इन डेप्थ में जाके जो मुझे ये स्पेसिफिक टेंसेस सिखा रहे हैं, इतनी डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी मुझे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई नीड. I need something else. I need the communication skills. I need an average and normal vocabulary level, and I need confidence. So, with all of that, once I understood that, I did my own study and I scored the point. I scored the band. और फिर उसी के साथ I implied all of those learnings that I had, all of those observations that I had. Personally, I did it with my mom. She had to take a professional, she had to do it for professional reasons as well. And she first scored a 6.5, but when we worked together within 2 weeks, 3 weeks, sorry, within 3 weeks, we practiced it well. And she ended up on an 8.0 band, academic one, IELTS. And then I had a cousin. She was doing masters in English, but she scored a 6.5 band. And she was so shocked about it that I'm literally doing masters in English. तो ऐसा point कैसे आ सकता है? But then we dove into the approach. We dove into what IELTS paper actually is, what the examiner actually wants, and then we started the practice. एक week के अंदर she did the practice because she had to travel. तो फिर एक week के अंदर she had to give the exam soon, everything. She did it and she actually ended up on an 8.5 as well. So it's just like all the students that I've had, they have been able to score because we took this comprehensive approach. And it was not the long hours that you spend at academies. Literally सिर्फ 1-2 घंटा एक दिन में. That's it. So, what I also bring to the program is targeted practices, efficient time management, customized study bundles, आपकी pace के मुताबिक, आपकी English level के मुताबिक. फिर उसके बाद in-depth linguistic training, personalized feedback और flexible learning. Comfort of the home, online learning ही है and आपकी learning बहुत convenient हो जाती है और accessible हो जाती है. तो जो हमारे साथ आज आर्क्स कनेक्ट के पार्टिसिपेंट्स सारे यहाँ पे हमारे अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड विद द थैंक्स आई वुड लाइक टू शेयर दैट आप सबके लिए एक 30% डिस्काउंट होगा और प्रायोरिटी इनरोलमेंट होगी क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं and of course this is a limited time offer क्योंकि September का cohort has started and there are already students on board, so don't miss your chance and please invest in your future success. And now this brings us to the end of our speaker session. I hope it was informative to you guys. I hope you learned something. I hope you understood new ideas related to learning the English language. I tried my best to put out enough skills that wouldn't bore you. And ऑल्सो आई एम सॉरी कि मैंने शुरू में इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वो रखा था. मुझे यही था कि क्योंकि आइल्स की कर रहे हैं ऑल, सो लेट्स try to warm it up with a good flow of speaking. But I really hope कि bilingual के switch से करने से आप सबके लिए भी ease हो गया हो, काफ़ी learning हुई भी हो. And now let's hear from the host about the questions. Dr. Afia, please. Thank you so much, Ms. Yamna, for these incredibly valuable insights. आपने बहुत अच्छे से IELTS TOEFL से related हमारी audience को guide किया, and these were really helpful. Now we have received a few questions, and I will be like asking you that. What are some additional resources or support systems that medical professionals can use to help them prepare for the exam? Right. So mostly when you are going to be going through medical journals, medical online YouTube video and the sources, that is when
the medical professionals can actually get more practice and equip themselves with the language skills at that time. More than that, I'm not a medical student, so I have not really gone into the depths of what right sources there are. But अगर जनरली भी देखा जाए या फिर उसको आप ज़्यादा अगर प्रैक्टिस भी करें तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ दिस सेंचुरी. प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ यूट्यूब. डू गो थ्रू BBC, एंड क्योंकि BBC के ऊपर हेल्थ प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं. Many of the platforms, many of the news platforms, you will be up to date on the new medical innovations that are happening, on the new stuff that's coming up. So keep yourself in tune with that. Keep yourself in tune with the online platforms on social media. Particularly, make you, I know Twitter is banned, but if you can, take an access on Twitter, because काफ़ी ज़्यादा जो latest news होती है वो सबसे पहले Twitter के ऊपर आ रही होती है. So make use of that. And yeah, those are the direct resources that medical professionals can utilize. Other than that, refer your own books, look at the medical journals. You have Google Scholar, make use of that. And that is the best answer I can give you as not a medical professional. Okay, Yes, please. that's right. Next question is that what are some common myths or misconceptions about English proficiency exam, and how can medical professionals overcome them? Again, it's about medical professionals, but I would like to say, okay, what are the common myths or misconceptions about that? All right. So, Dr. Ma'am Afia, Yamna, could you please repeat the question? the question is basically that what are some common myths or misconceptions about English proficiency exams? And basically, they are asking about medical professionals, but you can generally tell us about common myths and misconceptions. Right, thank you. So, just to share it with the audience, I'm actually using another device for the audio, and that disconnected a little bit in the middle. So, I'm so sorry for that. Um, so, the misconceptions again, जैसे मैंने सेशन के दौरान भी शेयर किया था, सब यही समझते हैं कि इंग्लिश में अगर आपके पास एक्सेंट है तो तब आप इंग्लिश से ही बात कर रहे हैं. But that's not the case. And especially for medical professionals or any professionals, even if you take the example of other South Asian speaking countries, they are very confident in their language. You will not see them running towards getting an accent. उन सब का यही फोकस होता है कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर और हम जो बात कर रहे हैं वोकैबुलरी जो हमारी है वो क्लैरिटी से आगे पहुंच रही है, बस सही है. That's enough. Because as professionals, you don't need to be having an accent. You don't, there's no impressiveness to having an accent on a large scale. I mean, if you are born and raised in another country, तो फिर having an accent is a given. But when you are going from Pakistan outside, accent की ज़रूरत नहीं होती. So no one needs to panic on that, and no one needs to find themselves feeling a little complex regarding that. But आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, जो आपके सामने पेशेंट्स भी आ रहे हों, आपके सेमिनार्स होते हैं, रिसर्चेस आप लोगों ने करनी होती हैं, आप लोगों ने उन रिसर्चेस को प्रेजेंट करना होता है, एक्सेट्रा. All of these require you to have a good professional and academic language. And for that, as I shared before, आप लोग जर्नल्स अपने रिसर्च करते रहें, रीडिंग्स करते रहें, आप लोग अपने आप को उस कम्युनिकेशन में हमेशा रखें, confidently speak with your friends, your colleagues, keep yourself in tune with that language. ठीक है? And उस तरह करके you can ace your exam as well and the future prospects. Secondly, जो misconception होता है कि there is a very strict use on grammar, and that too जब आप मेरी coaching classes भी लेंगे या फिर जब आप थोड़े से ये points active listening के और reading के और जब ये चीज़ें आप practice करेंगे, you'll see that the English in communication is more about just being
clear with what you're saying. Important नहीं है कि मैं कौन सा टेंस अभी यूज़ करूँ या कौन सा नहीं करूँ. You're not learning Arabic, you're not learning French, you're learning English, and English is a very free flow language. I hope that answers the question. Yes, that's perfectly answered. Okay, so then next question is, what are some effective strategies for improving reading comprehension and vocabulary in a short amount of time? Okay, so for improving your vocabulary or language in a short amount of time, 1 month before, चलें 1 month का टाइम रखते हैं, ठीक है. 1 month के अंदर you will completely speak in English, which means कि आप अपने you will be watching the news, you will be reading, you will be talking to your friends in English confidently, and you will be writing out the essays. Then क्योंकि आपने आइल्स के लिए ऑलरेडी रजिस्टर किया होगा तो आपके पास उनकी एप्लीकेशन भी होगी. उस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपके पास 3 से 4 मॉडल आंसर्स और क्वेश्चंस एक्सेट्रा उसमें होते हैं. जस्ट रिफर बैक टू दैट एंड प्रैक्टिस इट, एंड विद इन 1 month यू कैन ईजिली डू इट. एंड जब अगर 2 weeks की बात आती है तो 2 weeks के अंदर ऑल यू नीड टू डू इज AW. Worries have Yamna. The screen is not appearing. We can just go with the question and answer. Right, okay. I thought the. Right. Okay. So, um, जो 2 weeks की practice मैंने की थी with my cousin and like personally myself, उसके अंदर we focused on communication skills. We focused on how we can have the best communication skills. जिसके अंदर हमने personal mastery के अलावा we worked on confidence building, we worked on active listening. अच्छा, ये skills हमने जैसी practice कर ली, and it took us just four days to practice it. We learned it throughout कि ठीक है, this is how the professionals are doing it. फिर उसके बाद I had my own personal experience of what the examiners were wanting कि ठीक है, this is what they want. तो फिर you take that up as well, and then you just go through with the AWL जो उनकी लिस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है या फिर पर्सनली भी आप रिसर्च कर सकते हैं. मैनी प्लेटफॉर्म्स हैव अ लॉन्ग लिस्ट जिसके अंदर आपके राइटिंग सेक्शन के लिए, रीडिंग सेक्शन के लिए यू हैव a very comprehensive list जहाँ से आप refer कर सकते हैं, and you can learn those words and then incorporate that into your writing. As for speaking में stay natural, stay yourself, but get yourself in the practice of स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लिसनिंग टू इंग्लिश सो दैट जब आपके सामने कोई बंदा बात करे तो आप आसानी से कन्वर्जेशन को भी टैकल कर सकें. और वो जो भी आपके पास भी इंफॉर्मेशन, अच्छा, स्पीकिंग में यू कैन एक्चुअली लाई एज वेल, लाइक यू डोंट नीड टू बी सो ऑनेस्ट अबाउट इट. आई पर्सनली she asked me a question about what's the first thing I look at when I wake up in the morning, and I have a very blank room. Like मेरे कमरे में सिर्फ white walls and there's nothing special about it. So I had to lie a little. But that's only because I had an idea in my mind. I could actually conjure up an idea amazingly. So that was one efficient way as well. और ये 2 weeks में आप आसानी से कर सकते हैं. You just need a practice buddy जिसके पास IELTS की अच्छी सी awareness हो, and you take it up, and in 2 3 weeks you can actually harness the language. And I believe many of you, as you're already medical professionals and you're doing great at your institutions, so I don't think you will be needing to starting from like the very bottom. I think आप लोग already इधर हैं. You just need a little push to get to the 8.5 and the 9.0s.
So the next question is that how can medical professionals balance the exam preparation along with their busy work schedule? राइट, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो सजेशंस मैं आपको बीच में शेयर कर रही थी कि जब आपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और इन सेक्शंस को इम्प्रूव करना है तो उसके अंदर आई सेड के कीप योर सेल्फ इन ट्यून विद मेडिकल जर्नल्स, यूट्यूब वीडियोज़ एक्सेट्रा. So, whatever is relevant to your semester, your courses, etc., stay relevant to that. Keep learning from that and keep a schedule. And I think many of you are already very good with time management. That's why you are healthcare professionals. But सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को अगर टाइम देना हो तो एक दिन में just 1.5 hours is enough. You don't need to spend that much time because already आपकी daily routine में there's English everywhere. You're maybe surfing through the internet, you're maybe reading your textbook, you're maybe listening to your lecture, तो उसमें इंग्लिश हमेशा इंकॉर्पोरेटेड होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्गर डिस्टेंस टू योर इंस्टीट्यूशन, आपके पास 30 minutes हैं एंड you're traveling in that time, just grab your एयरपॉड्स डाले, एक मेडिकल पॉडकास्ट सुन लिया, बीबीसी न्यूज़ सुन ली, then you reach your institution, you do your work. फिर रात को सोने से पहले just take 1.5 hour with you, go through the list, learn the list, साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली राइटिंग की. एंड ऑल्सो क्योंकि आपकी आयल्स में स्पेशली क्योंकि सिर्फ 60 minutes होते हैं राइटिंग के और 2 टास्क होते हैं, तो उसके अंदर आप डेडिकेट करते हैं 20 minutes and 20 minutes to to the writing of task 1 or task 2. Just 20 minutes. बाकी का जो टाइम रह जाता है उसके अंदर आप सिर्फ रिव्यू करें, फिर रिव्यू करें, थोड़ी सी कट कर दें, एडिशंस कर लें, and that's about it. And then you can easily manage the time as well. Okay, so you have fully elaborated about the time management. So the next question is that what's the best channel to prepare for test and can you like suggest any YouTube channel? So I don't have a specific YouTube channel in mind क्योंकि काफ़ी time से I have not looked at those materials. I myself have my own material and I have been taking it up from British Council, and British Council ke through when you register with them as an IELTS trainer, so you get a lot of resources on board. So as an independent IELTS expert, I have all the resources with me and I would say that you can take up the coaching with me. Otherwise, if you would just like to take a little overview and skim through the internet, there are many online videos regarding this, but majorly I've seen them focusing on speaking. लिसनिंग की प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस आपको हमेशा पर्सनलाइज कोचिंग से ही मिल सकती है. That's perfect. The next question is that regarding speaking module and IELTS test, how can we prepare for impromptu questions and scenarios like cue cards, etc.? Sorry, can you repeat the last part again? How can we prepare for impromptu questions and scenarios like cue cards, etc.? Right, yeah. So obviously, as said before, stay informed on global issues, stay informed on what's happening globally. Don't just keep yourself to your medical books, keep yourself open to the world, keep yourself open to what is happening around you, and keep the practice happening. And like I said before, and like I shared my personal example, you don't have to be completely honest, and you do not need to state accurate facts or figures. You can very well make it up. You can very well go in your own flow and say anything that you find comfortable in, something that you have already organized in your mind, and the words and the material that you will be sharing with, you will be communicating with the examiner, you have a control over it. मतलब कि अगर आप बात कर रहे हैं तो बात करते करते अगर आप लंबी भी छोड़ रहे हैं तो आप वो छोड़ते छोड़ते ज़्यादा ना हो जाए, यू स्टे इन कंट्रोल ऑफ इट. अच्छा, क्यू कार्ड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बेसिक एग्जांपल्स आती हैं. फॉर एग्जांपल describe describe what your room looks like, describe what your morning looks like,
या फिर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, 3 वर्ड्स आपको वो दे देते हैं, और 3 वर्ड्स में से इट कुड बी रेन, पडल, रेन कोट। तो रेन, पडल, रेन कोट, अब जब आपके पास ये वर्ड्स हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दें, आप बता दें कि because I'm a medical health professional and I am aiming for a prosperous career in the UK, the most that I'm excited about is the rain. Because rain brings back many memories, especially because my late father got me a raincoat that I still have, and I would love to wear that raincoat again and jump through the puddles when walking through the streets of UK and enjoying the weather and just enjoying that rain and reminiscing all the memories. अब ये मैंने 3 वर्ड्स लेके अपने पास से बात बना के कॉन्फिडेंटली मैंने अपनी चीज़ को आगे कर दिया. I presented it to her. I had the thought in my mind, organize करके just free flow. You don't need to use such high vocabulary. अब yes मैंने यहाँ पे reminiscing की high vocabulary use किया, but that's also a pretty common word, and when you will practice the AWL list, तो फिर it will be very easy for you to commonly use it. Okay, that's perfect. Someone has said that I have my TOEFL exam in the coming week, and my reading and listening sections are not up to the mark. Any last minute tips and tricks? Their reading and listening sections are not up to the mark? Yes, ma'am. Right. So for reading, not having your reading section up to the mark a week before your exam is a little crucial, and it might make you panic, but you do not need to panic about it. Just take your scanning and skimming, just take an overview of what it actually is, what the comprehension actually is all about. um, for example, ऑनलाइन आप एक ऐसे निकाल लें, बिल्कुल बेसिक आर्टिकल किसी भी टॉपिक के ऊपर बेस कर लें, और आप उसको स्किम करें, स्किम करने के बाद आप समराइज करें, टेक अ रफ पेपर, समराइज इट, एंड देन आई थिंक क्योंकि एक वीक है तो फिर यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स ऑन वन सेक्शन. 2 आवर्स भी कैसे कि आप ब्रेक दें बीच में अपने आप को, बिकॉज डोंट जस्ट सिट थ्रू द स्टडी, टेक अ ब्रेक, speak it out, then get back to it, because English is also a creative language. It's a free flow language but also a creative language. ठीक है, तो फिर रीडिंग के लिए दिस इज हाउ यू कैन डू इट. यू आर गोइंग टू रीड दी ऐसे, जस्ट स्किम इट. आप एक टाइमर अपने पास लगा लें कि मैंने, अच्छा ये इतने वर्ड्स हैं, तो इतने वर्ड्स में यू कीप अ टाइमर, यू सी कि मैंने इतने टाइम में इतने वर्ड्स मैंने रीड किए हैं, लाइक टोटल ऐसे में मे बी 1000 सम वर्ड्स हैं, और मुझे 2 मिनट लगे इसे रीड करते हुए. तो फिर हाउ कैन आई मेक इट शॉर्टर, यू स्किम थ्रू इट, मेन आइडियाज़ को देखा. अच्छा, आइल्स और टॉफल के अंदर एक और जो एक हैक है, दैट इज़ के उनके एसेस में जो फर्स्ट लाइन होती है हर पैराग्राफ की, वो ही एक मेन टॉपिक और मेन आइडिया होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स भी होते हैं. सो यू लुक एट दैट एंड देन यू लुक एट द क्वेश्चन. Again, the thing is that whenever you get the paper, look at the questions first, then go to reading. You go to reading, you quickly skim. स्किमिंग का मतलब कि क्विकली आपने मेन आइडिया ले लिया, आपने फर्स्ट लाइंस को हाईलाइट कर लिया, फिर उसके बाद आप स्कैन करें कि ठीक है ये क्वेश्चंस थे, अब इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा, इन क्वेश्चंस के आंसर या पैराग्राफ्स में किधर थे, यू मार्क इट आउट एंड यू जस्ट राइट इट डाउन. दैट्स इट, आपका रीडिंग हो गया. कॉम्प्रीहेंशन है, दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन. एंड कीप इन माइंड, डोंट राइट वर्ड टू वर्ड, अपना थोड़ा सा पैराफ्रेज करें उसे लाजमी. ऑब्वियसली जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते पैराग्राफ्स में, डोंट डू इट, बट लाइक एटलीस्ट पैराफ्रेज इट. अच्छा, अब लिसनिंग का जो है, लिसनिंग का जस्ट प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, डिफरेंट एक्सेंट्स को सुने. यूट्यूब के ऊपर देर यू कैन एक्सेस इट एज वेल, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन एक्सेंट, जस्ट लिसन टू दैट. Sorry, you're giving TOEFL, right? The TOEFL के लिए you just need to hear the North American accents. Don't go into British, don't go into Australian, don't go into any of that. Just focus on North American accents, Canadian, US, ठीक है. उन accents की listening करें, और जब आप listening करें note taking करती रहें. Note taking करें, and note taking करने के बाद you just attempt the questions.
ऑब्वियस यूट्यूब के ऊपर एक्सेसिबल टॉफल के लिए आई डोंट रियली नो द चैनल्स या फिर अगर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं, बट ये है कि यू जस्ट हियर एनी कोई टेड टॉक निकालें, ठीक है, टेड टॉक निकाल के आप पॉइंट्स लिखते जाएं कि ठीक है ये मेन बात इन्होंने की है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, ये या आपने लिख लिया, एक आपकी वो प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद टॉफल की जितनी भी कोई प्रैक्टिसिंग साइट्स हैं तो उसके ऊपर आप उनकी ऑडियो सुन के नोट टेकिंग करते हुए आप आंसर्स अटेम्प्ट कर लें, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोर। एंड उसमें भी टाइम मैनेजमेंट इज़ क्रूशल, एंड बीइंग पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही पेपर करते हुए तो प्लीज़ उसे छोड़ दें एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, यू डोंट हैव द टाइम टू वरी अबाउट इट, क्योंकि लिसनिंग में वो बात पे बात कर रहे होते हैं और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। Hope that answers it and helps her or him out. Yes, that's perfect. So the last question is that what are some common grammar mistakes that non-native English speakers make, and how can we avoid them in English speaking? Right. So that is an interesting question, and that is something I find very interesting as well. सबसे ज़्यादा grammar errors आते हैं on the lack of the use of commas, punctuation. Punctuation is very seldomly seen in many of the answers that have been taken from South Asia, and the band that they get is 5 or 5.5 and sometimes 6.0. They lack punctuation. They are literally एक वो term कहते हैं कि vomiting the words out onto the paper. That's what's happening. Organization of thought नहीं है, बस सारा कुछ लिखा जा रहे हैं पेपर पे, बहुत इन्हांस वोकेबलरी है, और समटाइम्स वो वोकेबलरी का सेंस भी नहीं बन रहा सेंटेंस में, एंड इट्स नॉट नीडेड एज वेल बट इट्स रिटन आउट देयर, तो दैट डजंट नीड टू बी डन. यू कैन बी सिंपल, यू कैन यूज सम गुड वर्ड्स, बट नॉट ऑल द टाइम. फिर ऑब्वियसली आप लैंग्वेज की जब लर्निंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो द पेपर इज़ टेक्निकल, द पेपर इज़ प्रीटी सिंपल. इसके अंदर आपके पास कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आता अगर आप कोई कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने इंटायरली पास्ट में ही लिखना है या प्रेजेंट में लिखना है. नो, नथिंग इज़ लाइक दैट. वो आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपकी टास्क 1 है, आपने चार्ट या ग्राफ को इलिस्ट्रेशन में ली हुई है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है. अब जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्राइब करते हुए यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट कि मैंने कौन से टेंसेस में लिखना है या मैंने कौन से वो डालने हैं. हाँ, आपने यू नीड टू वरी अबाउट प्रपोजिशंस, यू नीड टू वरी कि आपने हाइफन डाला है टू elaborate on the ideas, आपने brackets डाले हैं, आपने full stop डाला है, you're going to worry about the punctuation, you're going to worry about the conjunction कि आपके ideas connect हो रहे हैं, आप words vomit तो नहीं कर रहे सारे, आप पूरे वो जो रटा किया हुआ है something वो तो नहीं आप पूरा excessively लिख रहे हैं, word limit पे stick कर रहे हैं या नहीं. This is very important. So that's what happens in your writing sections, and reading and listening के लिए भी there are no grammatical errors. Like grammar is not a significant portion there. Punctuation and how you're connecting the ideas, those are important. But other than that, whenever I've taught my students or when I did my IELTS as well, I found that grammar was not that important. Okay, so that's really helpful, and thank you so much for answering all this. And I am damn sure our audience found your insights extremely helpful. So, as we are ending our question and answer section, just any final thoughts or advice that you would like to give to our participants and to all the listeners? Um, a little advice would just be stay confident, and yeah, stay confident. You can do it. You've already taken the first step, and English isn't that difficult. It is just a skill. All of you can master it. And when you're going to dive into this or diving into any other professional landscape that you're maneuvering, just go by the TIER rule, TIER rule, and it goes a little like you will unlearn, then you will learn, and then you will relearn.
That is all the language skill is about, and that is what everything else is about. What's happening, which is a perfectly summarized earlier. So, as we come to the close of today's webinar, I would like to extend my heartfelt gratitude to Ms. Yamna Imtiaz for sharing her profound knowledge and insights with us. Your expertise has certainly provided us with invaluable guidance, and I also want to thank each one of you for active participation and engagement. It is your involvement that makes these sessions truly impactful and fulfilling. At RX Connect TK, we believe in the power of community and the power of everyone. And here again, I would like to thank Dr. Soha Farooq for her tireless work and ambition. Lastly, I would like to encourage you all to register for our upcoming communication skills workshop. It's just right around the corner too. So stay tuned for that on our social media platforms as well. So let's continue to empower, connect, and heal because together we can create a meaningful difference. So thank you so much everyone for joining and thank you so much family. That's all and Allah Hafiz. That's great. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone. Good luck.